Inbox. Oh. I'm too early. Sorry, we need some seconds. We are still configuring. One of the videos has sound. Is that an issue? No, your HDMI goes out, right? Hopefully. All right. Yeah. Should we try that first? Or? Maybe. I mean, it should work. Hopefully, right? Yeah. Okay, so we are ready. Can you answer my phone? Are you? Can I share your screen? I hope so. Yes. Can you see? Can you see? Should the YouTube chat at the same time? Or? Okay, hallo, guten Tag. Willkommen zu unserer Weihnachtsvorlesung. So, es gibt zwei Teile. Der erste Teil ist über die MyTest Aufgaben. So, wir haben 5 Aufgaben ausgewählt, die 5 richtig aufgebaut sind und auch sieht gut aus. Okay, so wir werden zuerst die 5 MyTest-Aufgaben hier spielen und ich würde empfehlen, dass die Autoren zuerst auch sich anmelden, welche Aufgaben die gemacht haben. Okay? Gut, so, gibt es Merkungen? Ja, weiter. Ich dachte, man dürfte nur Logikgatter benutzen und ich sehe da, glaube ich, Mikrocontroller, ein paar Stück. Darf man das machen, oder? Ja, Mikrofon. Ja. Wir haben darüber ein bisschen nachgedacht. Im Endeffekt werden wir praktisch euch auch die Wahl, ihr dürft abstimmen und auch darüber urteilen, ob ihr das erlauben lassen wollt oder nicht. Ich meine, die Sache ist an dieser Stelle, da sind Leute zum Beispiel FPGAs, ja, die aber eigentlich nicht wirklich was machen. Ja? Zum Beispiel ist die Sache so. Also an sich, die Logik von dem Ganzen kann man auch so noch praktisch... Jetzt ist es gestorben. Kann man normal machen. Und das wäre für uns so das Essentiellste erstmal gewesen. Aber ihr dürft praktisch urteilen, ob das ein Problem ist, dass da noch weitere Sachen vorkommen. Ja? Das ist so ein bisschen die Sache. Ich meine, ich glaube, also strikt genommen sind allgemein
bei einigen Abgaben hat was nicht ganz so gepasst. Wir müssen mal die Texte vielleicht genauer überarbeiten. Aber ja, also das möchten wir natürlich hinweisen, dass eigentlich dort eben stand, man soll nur eben wie logische Schaltung oder sowas verwenden, aber es war vielleicht nicht klar genug, ob man das nur für die Beleuchtung an sich eben machen kann oder auch zum Beispiel für andere Sachen. Zum Beispiel ist auch bei diesem eben auch irgendwie so Musikelementbausteine. Ihr dürft gleich werten, ob ihr das erlauben wollt oder nicht. Ja? Würde ich sagen. Oder wenn jemand da irgendwie große Einwände hat, vielleicht jetzt schon sagen. Aber. Okay. So, wir haben heute nur ein Mikrofon. So. Die andere gar nicht. Nicht, aber das. Ja, aber es ist egal. So. Test. Okay, danke. Okay, so. Dann können wir die erste spielen. So, wer hat das gemacht? Keine Ahnung. Nicht mal da. Ja, hätten wir das doch vielleicht qualifizieren sollen. Ach, wieder auf YouTube. Auch vielleicht. Ja, wir können auch. Also sind die Leute nicht mehr da? Okay. Sollen wir das disqualifizieren, einfach einen anderen nehmen oder so? Das ist Gruppe 19. 1910. Ja, 1910. Ja. Nichts hier. Wieder auf YouTube. Aber keine Meldung, aber wir spielen einfach aus. Ja, wir spielen okay. So. Ja. Es gibt Musik. Ja, es gibt ganz leise Musik. Ja. Also zumindest Bonuspunkte für Kreativität oder nicht sich an die Regeln halten, aber zumindest etwas noch darüber hinaus machen, was man eigentlich nicht angegeben war. Wie gesagt, also das Lustige mit der Musik. Okay, dass es auch so durchgeht mit dem Schriftzug, ist glaube ich auch nicht ganz so standardmäßig erlaubt, oder möglich. Aber wie gesagt, ja, das Video ist jetzt auch zu Ende. Ja. Ansonsten ist man dann noch an sich schön, auch wenn es nicht perfekt in die Regeln gehalten wurde. Ja, das war die erste Abgabe. Aber wenn die anderen nicht da sind, dann ist das natürlich ungünstig. Also bis jetzt haben sie auch noch nicht gemeldet. Also ich glaube, wenn der Gewinner nicht da ist, dann... Nein, wir machen weiter. Okay, wir machen einfach weiter. Ja, wir machen erstmal weiter. Okay, das ist der erste und zweite. Genau, kann ich auch Vollbild. So. Das ist von welcher Gruppe? 24? Ja. Gibt es jemanden hier? Ist niemand da. Auch niemand da? Oh ja, gucken wir. Hast du Anmerkung, oder? Anmerkung. Habe ich Anmerkungen? Ja, keine Ahnung. Jerry, wir sind nicht Jerry. Wir sind nur Kommentar. Ja, wir geben ein bisschen Kommentare natürlich ab. Ja. Also, ja, das ist auch schon zu Ende. Sollen wir nochmal abspielen oder auf das nächste gehen? Keiner hier da? Oder, ja, okay, sonst machen wir einfach das nächste Mal. Dann machen wir weiter, oder? Ja, ich hoffe. Das,
Hier eine Abgabe, bei der der Schaltentwurf etwas humaner aussieht, ja, also nicht ganz so zugebaut, aber dennoch ein schönes Muster eben. Also mit dem Alternieren da. Fand ich ganz schön. Welche Gruppe ist diese? Also wenn niemand hier ist, dann haben wir Probleme. Gruppe 15.4. Ja? Ist die Gruppe immer von Gruppe 15.4 da? Erkennt das jemand wieder als seins? Ich meine, wenn nicht, dann wir können auch noch mehr als 5, die 5 in engerer Auswahl noch dazu zählen und hoffen, dass irgendjemand da ist. Also, ich meine, ich glaube, fand ich eben eigentlich ganz schön, aber wenn die Leute auch nicht da sind. Vielleicht sollten wir die Weihnachtsvorlesung nur in Person halten, damit die nicht davon müssen. Ja. Nächstes Jahr vielleicht Weihnachtsvorlesung ist nicht auf YouTube. Das schaut ein bisschen komisch aus. Ja. Okay. Der nächste. Weihnachten-Zip. Muss ich mal schauen, gleich, welche Gruppe das genau ist. Ah, danke. Das kann sein. Es kommt. Ja. Kann man nachschauen. Wer Da kenne ich hauptsächlich bei dem Schriftzug und das Muster habe ich auf jeden Fall verwendet. Okay, warte. Wie ist der Name? Vinzenz Domarzett. Ja, das ist dann das. Genau, haben wir zumindest einen schon mal. Ein hier. Ja, wie gesagt auch schön mit den Merry Xmas-Kombinationen. Besonders, also was mir auch immer mal schön, was ich schön fand, ist, wenn eben bei allem gleichzeitig was passiert, bei manchen anderen haben wir das ein bisschen abwechselnd. Bei manchen anderen war es ein bisschen sehr abwechselnd, dass sie sich nur auf einen Teil fokussiert haben und hier war eben ein schönes Muster bei allem gleichzeitig zusammen. Ja, aber wie gesagt, jemand, der schon mal da ist, sehr gut. Und dann noch unsere letzte erstmal. Auch Auch ein Weihnachtsbonus. Ich weiß nicht, warum die Leute mit solchen Namen zuschicken. Gibt es jemand hier? Das kann, vielleicht ziehen wir noch gleich welches hinzu. Das ist, wie gesagt, sehr minimalistisch auch, aber dennoch schöne Muster. Also man muss nicht unbedingt sehr viel haben, um schöne Muster hinzukriegen. Ja, also. Ja, So wir spielen die alle 5 noch einmal aus. Die Frage ist, wollen wir die wo nicht da sind, einfach vielleicht disqualifizieren und andere dazu nehmen? Von Leuten, die vielleicht hier sind? Oder? Nein. Nein? Okay. Nein. Nein, nicht. Of course, it's your decision, not our decision. Okay. So we have 2 votes, right? Each of us. We have only 1 vote. And they have more votes. Yeah. So they can decide whatever they prefer. Yeah. Okay. So what we are going to do next is that we are going to make a poll. And this poll is it's only for students here. Okay? Before we make a vote, let's pray all of them again so that you know exactly which one you are voting for. So, this is the first one with the music. Then the second one.
The third one. The fourth one. And the fifth one. So your job is to make a vote of one of them. Keep in mind that the decision making is to decide which one is the most beautiful. Okay? As the assignment here is not to choose the one that is correct, that is most powerful, but the one that is most beautiful. Okay. So which one you like best in that regard, right? Yeah, wait a second. Yes. Yes, please. Is the one with the song is actually generated in-game with the signals, or is it just a playback? No, it's part of the, there's like special music blocks that you can use. Was it made by the person who created it, or? Yeah. We can tell. I mean, It was part of the map, right? map. So It was not synthesized afterwards. yeah. So, but did they do it themselves or did they copy it some? Well, we don't know. We can't check. So, I mean, keep that in mind, and also maybe keep in mind that they use like FPGAs, which are elements outside of the standard use. It's your judgment. You can also vote. Okay, maybe I don't have that much of a preference. Sorry. This is only for law school are here. I need to get a QR code. Do we need to wait further or we are fine? Do you want to vote or not? I mean, I guess. Yeah, well, that's. The code is here. Oh, I just scan here. You don't have to go there. Which one was? Okay, so let's start the vote. Oh. So, Which one was for? so Vincent. Was it? Yes. How many members do you have in your group? Three. Can we trust you to give the other components to your group members? Yes, please. Ich kann ja auch direkt einfach mal Ob die noch kommen, oder? Nein, heute haben sie nicht geschrieben, dass sie kommen. Ich habe sie gefragt, aber ich möchte antworten. Aber ich kann ihnen ja schreiben, dass Ich meine, wenn du nicht möchtest, musst du die auch nicht mit für die mitnehmen. Dann behalten wir die erstmal und wenn die wollen, können sie die abholen kommen. Also wäre es für dich leichter. Hast du mit dem Kontakt? Ja, es ist viele auch zu viele Dinge. So, es ist zusammen zu viele. Wenn du keine Tasche haben, dann ist es auch zu viele. So, dann nehmen wir einfach nur die Sachen für dich. So, es gibt zusammen 4 Dinge. So, das ist ein Doktorand
Bär an der Uni, so mit Dr. Hut, so ein Wunsch für dich. Auch Gummiente, das ist vielleicht gut für mein Kind. Und eine Wassertasche und ein Tuch, so zusammen 4 Dinge. Ja, gut, das zusammen, danke. Haben Sie vielleicht eine Tasche oder so? Nein. Schau. Ja, das geht, kein Problem. Aber Sie können auch zu uns zurückgeben und nächstes Mal hier abholen, okay? Oder einfach an mir spenden. Das geht auch. Okay, gut. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Oh, ein bisschen laut. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. So, das Ganze ist ja auch noch zur Belustigung. Falls eure Abgabe nicht in die engere Auswahl gekommen ist, es kann an allen möglichen Faktoren liegen. Im Endeffekt ist es durch mehrere reingegangen, also sowohl die Tutoren als auch eben noch andere Leute dahinter haben das dann bewertet. Ist natürlich auch alles subjektiv, also wir maßen uns nicht hier an, die objektiv am besten Lösung oder sowas rausgenommen zu haben. Es kann also durchaus sein, dass ihr eine gute Abgabe habt, die einfach hier nicht reingekommen ist. Ja? Auch ein bisschen Glück damit zu tun. Also wenn zum Beispiel auch 2 gute Abgaben in einer Gruppe waren, konnte halt immer nur eine abgegeben werden. Ja? Also an die nächste Stufe. Ansonsten bedanke ich mich dann noch für alle Leute, die teilgenommen haben, was eingereicht haben. Ja, ein bisschen in die festliche Stimmung zu kommen. Ja? Und würde ich sagen, dann machen wir jetzt mit dem zweiten Teil weiter. Danke. So, wir gehen weiter zum das Live-Quiz, das Quiz für diese Weihnachtsvorlesung. So, das geht auch für die Online-YouTube-Teilnehmer. I have one request. Please do not use a strange name when joining this poll. And most importantly, at the end, we will give again the gifts, the same as Vincent got. And if there are multiple people showing their hands, I will need to get evidence who is actually the winner. Okay. The quiz will be relevant to this lecture, relevant to the university, and also relevant to the Christmas man, in some sense. Okay, so okay, seems that people are still trying for president. Is that my slogan or not? Okay. I would suggest we start the quiz. Okay. There's a time limit of it. So those who are on YouTube, you will probably lose a few seconds. Yeah. But it should be fine. So it's either 30 seconds or 60 seconds. So we will start from the warm up. So, was muss ich am Ende des Semesters machen, Rechnerstrukturen zu bestehen? It should be a gift. I mean, you should know that, right? So good. I think can go to the next one.
So, welche Inhalte sind für Rechnerstrukturen Klausur relevant? So, das ist natürlich auch richtig, meistens. Welche Ausgabe stimmt über die vergangenen Jahre von Rechnerstrukturen Vorlesung? So, ich habe die Vorlesung seit 2015 diese Vorlesung erhalten. So, vorher war Professor Marvel. Das letzte ist nicht richtig. Die Rechnerstrukturen Vorlesung hatte früher mit MIPS Preferred Instruction Set Architecture unterrichtet. Und das ist RISC-V ist nur 3 Jahre. Ja, 2 Jahre, keine Ahnung, 2 oder 3. Das war früher nicht Hybrid. Und ich habe keine Ahnung, wir machen nächstes Jahr weiter Hybrid oder nicht. Oh, was sagst du? Ja? Nein? Vielleicht? Keine Kompromisse. So, in 2020, Wintersemester, es gab keine Möglichkeit, diese Vorlesung in Person zu halten. So, im Jahr 2020, Wintersemester, war ganzes Jahr online. Das ist auch richtig. Okay. Wo findest du die Informatik-Fachschaft? Okay. So, welche ist nicht richtig, ist neben den Rechnerstrukturen HISA, so es gibt keine Fachschaft von Informatik. Auf Internet unter OH14.de, das ist richtig, glaube ich. Die Autobahnstraße 14, es gab 2 Teile. So, eine ist mit Dekanat Fuhr. So, das ist natürlich für das Dekanat. Die Fachschaft Fuhr ist ein anderes Sache. Das ist auch ganz einfach. Fachschaft Informatik ist im Fachschaftsfuhr. So, die 2. Okay, gehen wir weiter. So. Natürlich, die Fragen bisher sind nicht so schwierig. Wir haben das Leaderboard mit richtig Answers. Ja? So. Wie viele Gebäude hatte die Informatik an der TU Dortmund? Bis September 2022. Okay.
So, welche Gebäude haben wir am Informatik? Kennt jemand? Soweit mir bekannt ist, OH12 und OH14. Und? Und, okay, jetzt gibt es ein Und. 10. OH10. Und? Nee, 16. Wo ist mein Büro? OH16. OH16. OH16 ist ganz Informatik. Ja? Ja, das wusste ich nicht. OH14 ist auch ganz Informatik. OH12, was gibt dort an OH12? ITMC. Ja, so. Gibt es mehr? Für Informatikgebäude? Ja. Okay, was haben wir zurzeit für Informatik? Es gibt ein zusätzliches Gebäude. So when you go to that street, before you reach Otto-Hahn-Straße 16, in Josef Fraunhofer-Straße, there is a building called Nama Institute and Research Center for Trustworthy Data Science and Security. The building is also part of informatic. Isn't technically part of the Technologiezentrum? I'm sorry, I did not. Aren't they technically part of the Technologiezentrum? Yes, but they, since that's the reason why there's a boundary, it's September 2022. So we started to rent the building for TU Dortmund. So before that, there was a company using that, and this is, I mean, the whole OHA 16 was also part of Technology Center, right? So, but basically there are 1, 2, 3, 4, 5 or 6 professors in OHA 16. So it's actually part of TU Dortmund in terms of building structure. Okay. So it was 2.5 at that time. If I take this 2022 out, it would be 3.5 now. Let's have a look of the leaderboard. Still, Anna is the best. Let's go to the next one. Oops, sorry. What? What's going on with this? Oh, that's a new frog. Okay, let's skip this one because I gave you the answer already. So let's go to the next one. Die TU Dortmund betreibt ein großes Rechnungszentrum im Keller der OH12, so ITMC. Welche Aussagen stimmen? Okay. The last one. Daniel, do you know where we store our exams? Not where we should. So,
in many years, it was in Otto Strasse 14. If we put the exams there, yeah, temporary, it would be stored somewhere in a university in a centralized manner. In a it is a security box. Okay, so the last one is not correct. We store them now. I know that's in my questions office, but I'm not sure that's... We store them somewhere. I won't tell the students where we store them. Okay, OH12 is not, das ist richtig. Ja? So das Rechnerszentrum ist am OH12 und es gibt ein Hochleistungscluster und das ist natürlich klimatisiert. If we have air conditioning, we have air conditioning for clusters, for data centers. How do we cool the cluster? Anyone has an idea how to do that? Yes. Cold water. If you have water, yeah, the cold water is pretty advanced. How do you then do the hot water? How do you pump the hot water out? The cold water becomes hot after going through the clusters. You have a big radiator outside that dissipates the heat with fans, and then it gets cold and cold. So in the data center at IBM Zurich, they had an experimental platform like that. Yeah. So the data center was used to heat up the building in the winter. How about summer? You don't need hot water anymore in the summer. If you just pump the water out, then it's a waste of resource. You won't do that. Yeah. So the hot water, the water cooling for data centers is feasible for winters, and it's used somewhere. That's true, but not everywhere. No, by radiators I meant like industrial radiators, not like heating radiators. Yeah. It's not often used. Okay. So for most data centers, you need to cool the centers using cool air. The question is where the cool air comes from. It's usually from the bottom of the data center. And the ITMC has that installed as well. And of course, you need to have a central and sustainable power supply. In case there's a shortage of power, you will need that. This is everywhere for every data center. Okay, so with that, I think we basically have all of them answered. Okay? Good. So, let's move on to the next one. Wer hat die KV-Diagramme erfunden? The most difficult thing is to come up with the names. And I actually promised myself I have to check the names before this lecture, and I forgot. Okay, so it's the majority has the right answer.
I apologize, I don't know all the names. And it's too late to actually find out. Wait, I mean, I know most of them. You know most of them? Yes. The second names, I don't know them. So please, please. Well, so at least to give some insight into... I know the first one, Yeah, of I mean, course. Knuth is like a very, very popular computer scientist. So what did he invent? Tech is one thing. So Too much for them. yeah, I guess so. There's a very popular document typesetting program that's called. I mean, the basic version is Tech, and maybe you've heard of the more complex one, LaTeX, unterschiedliche Aussprachen. LaTeX is like the standard for writing technical documents. So if you write your bachelor thesis, you will be using a program written by... I still want to use Microsoft Word. Yes, unless you can convince your supervisor to use Microsoft Word, you have to use a program written by this guy. He's also done like a bunch of stuff, right? He's a very prolific figure. He's written this very popular book series, The Art of Computer Programming. When did he start? Oh, wait. When did he start to write this book, that series of books? Do you know that? 70s? Yes. So Professor Donald Cruz from Stanford University basically created many fields. So he was the first person of compilers. So before his contribution, people had to write assembly. Now everything you learn from those compilation, some programming languages, was actually after him. Yeah. Good. The next one. Yeah, so I don't know who Luigi, I don't know that one, unfortunately. Brian Kernighan is K&R, very popular for developing the C language. So there's this very popular C language book that is written by him and his co-author. What's the name of the language? What's the name of the book? Programming in C? Is programming? I'm not sure what I think so. Yes, I have that book at home. Yeah, in my office at home in Taiwan as well. So a very well-written book. A few editions of that. Yes, a very well-written book, very influential book. You might want to give it a read. Still, I mean, it's a bit antiquated in some ways, but it's still a very educational book. I'm not sure. It's Richie is. So one of the two people is now at Google. I'm not sure, is it him or the other one? But one of them is at Google now, working on like other stuff like Golang, a new programming language. But yeah, very influential person also. Well, then the two authors who actually invented the KV diagram, and finally Alan Kay is well known for developing Smalltalk, the language, and also being kind of like one of the founding figures of object-oriented programming, right? So if you look up like object-oriented programming, you will probably find his name and Smalltalk as like a combination of what spread this, right? Yeah. So we have the same knowledge about the names. Just that I was not there to talk about that because I don't know the others. Oh, we came out with the names. There must be K and V, so was a bit unfortunate. I forgot to check the names before this lecture. Again, okay. So let's move on. I mean, those are the famous ones, right? Yes. So for a preparation of Christmas gifts, we need to characterize the package. So which function is from B hoch 3 zum B hoch 2? I think the other names were made up. So we made up the other names.
So, habt ihr B hoch 2 zum B hoch 2? Multiplexer mit 2. So, 2 selection bits. And then you have 4 inputs. So, B hoch 6 zu B hoch 1. So, Multiplex 4, B hoch 20 zum B hoch 1. So, it's for additor. C8 plus x plus y für 3 Eingaben und die Ausgabe ist das Carry-Bit und das Sommer-Bit. Ja. So. Der Weihnachtsmann kann einen Fehler korrigieren. Welche Aussage ist falsch? What did you say about the Max 2? Max 2? The 2 multiplexer? Oh, I made a mistake there. I can explain that. Okay, I think I have to correct myself. Max 2 has 2 inputs and 1 selection bit. So it's B hoch 3 zu B hoch 1. Max multiplexer 4 has 4 inputs value and 2 selection bit. So it's B hoch 6 zu B hoch 1. What did I say earlier? I think you see. I used the wrong number in the subscription. Okay, sorry for that. Yeah. So, fair here is falsch. Warum gibt es mehr aus? Kann nur eine Fehler korrigieren, aber es gibt mehrere hier. So I think I used the wrong choice of the selection. So it's supposed to have only one. So die Mantissa ist immer zwischen 1 und 2 in IEEE 754. Das ist richtig. Die Floating Point IEEE 754 ist nicht nur in der Rechnerstruktur Vorlesung benutzt. Das ist natürlich auch irgendwo. Der Hauptadditor ist eine Funktion B hoch 2 zum B hoch 2. How should we fix this bug? I mean, how could this happen every year? It's like that we forgot to change that. And then, okay, nur XFF ist nicht immer 255. Das ist auch richtig. Die 2 ist falsch. Und wie kann ich diese, darf ich? Can I change that? No. Should we first take everything out? Can you stop sharing? So give me some time to fix the bug and see whether this is fixable or not. Okay.
Sorry for that. Okay. So it seems that the answer is correct. The answers are correct. Only the assignment itself is not correct. So der Weihnachtsmann kann 2 Fehler korrigieren. Es tut mir leid. I'm sorry. Let's hope that this is not going to. Okay. Wait a second. I have to go back. Now we are entering some nice exercises, which I need my keyboard and I don't have. What is this? Okay. Video? No, it's not a video. It's just that everything is broken. Smaller. Yes, down. Okay. Der Weihnachtsmann sieht auf dem Wunschzettel von kleinen Tim, dass sich dieser ein Spielzeug wünscht, was sowohl Monom und Polynom als auch Disjunktivnormalform ist. Seine Eltern haben den Weihnachtsmann 4 Spielzeuge gefertigt. Kannst du ihnen helfen, das richtig auszusuchen? Dieses Spielzeug soll ein Monom, ein Polynom und auch ein Disjunktivnormalform ist. Und welches ist das Spielzeug? Okay. So, warum ist C? So, was ist los mit C? So, C ist ein Polynom, ein Disjunktivnormalform, aber nicht ein Monom. Okay? So, C, although it's answered by the majority, it's a polynomial, a disjunctive normal form, but it's not a monom. B itself is a monom. A monom is a Polynom. So ein Monom ist ein Polynom und ein Monom. Natürlich auch ein disjunktiv Normalform. D ist ein Monom, auch ein Polynom, aber nicht eine Normalform. X3 ist there. A ist Konjunktiv Normalform. A ist auch nicht ein Monom. Okay? So, B ist richtig. Gucken wir jetzt. So, wir haben jetzt ein einziges Nicole mit 9 von 10 Aufgaben richtig beantwortet, aber es gibt auch viele mit 8.
hinter. Okay, gucken wir weiter. So, wie viele D-Flip-Flops braucht der Weihnachtsmann für seine Reindeer Control Unit? Zwischen 16 Kombinationen der Rentier, um zu starten. So, I see you. Okay, so 2 hoch 4 ist 16, so das ist 4. Richtig? Okay. To add some noise to the Weihnachts exercise, we have one interesting question that was generated randomly. And this time, it's about history. Oops. Warte mal. Sorry, wait a second. Oops. Where am I? I cannot reset. What should I do now? They are in the quiz already. How should I change that? I have to. Wait a second. I'm a bit confused what to do. Should I hide it? Yeah. Let me check what to do before we continue. Yes. So can I continue with this? And then directly move to this one. Yeah, okay, good. So I'm first time using this way with so much interaction. Sorry for that. The next one is this. Again. This is the reindeer. Okay, gut. So, der Weihnachtsmann, can we share that again? Der Weihnachtsmann hatte, da der Weihnachtsmann sehr viele Geschenke auszuteilen hat, wird es auf den Schritten schnell und übersichtlich. In dieses Jahr 2023 hatte sich der Weihnachtsmann daher entschieden, sich eine elektrische Unterstützung entwickeln zu lassen. Er beauftragt Studierenden, die Rechnerstrukturen noch nicht gehört haben, eine Anzeige an der Schlichten zu montieren, die verbleibenden Geschenke anzeigt. Bei jedem ausgeteilten Geschenk soll die Anzeige um 1 verringert werden. Da der Weihnachtsmann mehr als 232 Geschenke austeilt, entscheidet sich die Studenten, Fließkommazahlen zu verwenden.
Statikszahlen größer als 2 hoch 23 in 32 Bits gespeichert werden können. Wird der Weihnachtsmann dieses Jahr jemals mit dem Austeilen fertig? Ja oder nein? Why did we have such a long assignment for me to read? Okay, I think the assignment is enough. Let's check now auf YouTube. Ja oder nein? Und warum? Okay, it's good that no one selects the second one. So at least this is the good news that this is not always the best. Okay, now the question is that, so whether it's yes or no. So we have more than 22 numbers, and this is a granularity not possible anymore, right? So it's not possible that you can have all the granularities in that case. Yeah? You would have some missing numbers afterwards. Okay. I want to know what the next assignment is. And I don't want to stop. Dear Nicole is still the best. So which of them? So all you should know all of them, right? Ohm, volt, Pascal, and Hertz. Which of them is named after an Italian nobleman? I mean, you need, if you are lucky, you can use Wikipedia, but you can only check one of them within 60 seconds, I guess. You are fast enough to check all of them? Oh. So, Hertz, that stuff from Ohm. So, you know Ohm, right? It's resistance, used for unit of resistance. So where is he from? Yes, please. From Germany. From Germany? Yeah, great. Pascal? Switzerland. Yeah. Or somewhere else? He's a French. Yeah. A mathematician, physics from France. Hertz? Also German,
Frank S. Yeah. So it's a German. So actually did the experiment in Karlsruhe Institute of Technology, where I also spent some time being a professor there. Volt is an Italian. Yeah. Okay. Let's see whether we get something new. The last one, the programming language Python is based on a modified version of JavaScript. The last two questions were generated randomly. I just check them. Randomly? We can talk about that later. Of course not. Okay. Let's see the leaderboard. So is Nicole here with us? Yes, please. So I'm supposed to give you the gift. So should I give that here? So how did you get most of them right? You did a random guess or you started earlier already? Die meisten wusste ich. Sorry. Yeah, I knew most of them because I think they were pretty easy. That is pretty arrogant, huh? Okay. The hardest question was the one that we made the wrong assignment. So let's fix that now so that we don't have a problem in the future. If we continue with this assignment. Okay, so Hardest question. I would like to propose that we go ahead with those who are ranked second, third, and fourth, fifth. We still have one set of gifts here. If you are here in person, we would do that in order, right? So is Yanis here? Yes, please. So I think the assignments are also too easy for you. Or wait a second. Can I get an enter? I missed one. Mike? So congratulations. Thanks. And how do you feel about the assignments? You know all of them, most of them? Yeah, I think I knew most of them. Yes, And not I by was- random guess? Sorry? You did not guess most of them? No, or- I knew them. And We have to have more interesting assignment next year. And if you have nice assignments, welcome to contact us. And of course, you know that it was more difficult to get those next month assignments at the end. Okay, so is Laura here? Yes, so. Was war getan? Which of you? Sorry. Congratulations. How do you feel about the assignments?
Well, I knew some of them, but I also guessed a lot. So, yeah, So you see, guessing still helps. kind So of, yeah. that's the purpose of this Weihnachtsvorlesung, right? So we do not just want to test your knowledge, but also give you some fun of it. So we have one more left. It's check here. One, two, three. It's check online. No feedback. I count to three. If there's no reaction, we will give to the next one. Okay. Yeah. So, yeah. That you would have to contact us to get your gift. Why do we miss? Oh, okay. We still have all of them here. You have to contact us. I think you have your name there. Yeah. I mean, Yeah, should be. great. Okay, so I hope you enjoyed today, and I'm sorry for Mika. If you want to get some gift, contact me. So we would arrange something. I don't know which one we can arrange, but we will arrange something. For those who joined the quiz and the poll and my test assignments, I hope you enjoy this Weihnachts event. So I wish you Merry Christmas and Happy New Year. Usually I say we see each other after New Year. But this time, since my lecture finishes here, so I hope you would continue to listen to this lecture, and then I hope you are successful in the exam in February. So see you in other courses or in other events. Or we see each other in the exam, hopefully. Cheers.